For 15 years, Mbundane suburb Ward 16 of Umguza district has not seen running tap water. The community has over the past years struggled to get water justice from the local authority, and the private developer company that was supposed to service the stands is still going through water wars. Amanzi ahlupha kakhulu eMbundane. Silesibhorane esiyi-1, isikotho esiyi-1 esisisebenzisayo. Sisebenzisa sinjalo izinto ezeMbundane izinto eziningi kakhulu. Ukuthi isibhorane esi-1 asisikwanisi. Uyathola ukuthi siyatshona sikhona ilanga lonke sizama ukuthi sithathe amanzi. Ngendlela ukuthi sibanengi isibhorane sakhona siyi-1. Ezinye izibhorane zikhona zagejwa sibili kodwa azisebenzi aziconnectwanga azifakwa ngama-pipes. Sihlupheka ngamanzi ngoba okwamanje sikhuluma nje silesibhorane esisodwa. Njalo abantu abanye abafuna amanzi abanye basuka bayothatha endaweni njengakubo phekiwe khona ngale sebedephe indawo engathi iba ngumthomo. Ongangokuthi into yakhona vele ingabagcina isibangenisa emkhuhlaneni. Mbundane and the entire Ward 16 was placed within the Bulawayo city boundary after the suburb developers fled the country due to scandals, leading to a memorandum of understanding being signed in 2018 between Umguza Rural District Council and Bulawayo City Council. The servicing of the community remains a tug-of-war between the Bulawayo City Council and Umguza Rural District, leaving residents who pay rates in a critical position, confused when it comes to who to turn to as they continue to live under unhealthy conditions. Izitendi sathi zithenga water serviced, but serviced azikho serviced. Mina le 8 years ngihlala lapha eMbundane manje. Ngihlala lapha ngisebenzisa i-blade toilet. I-blade toilet yami ayingeneki. La uthi ngathi kade singile visit ibuye ingene toilet awungeneki, especially kade singe rain season. Rain season iyagcwala amanzi nxa izulu lisina. Amanzi lana mayigcwele kuba lempethu. Impethu yazithola ziphuma zihamba phandle. Silabantwana abancane labo kumele bangene toilet lathi thina abadala sokunzima lokuthi singene njani. Igodi ngapha sikha khona amanzi ngapha siwatsha khona. Kunje so mina ngikhulile ngama 6 days. Angikwanisi ukuhamba ukuthatha amanzi kuhamba la kwendlini. Ngangiwatsha khona apha ngithatha umfana futhi anibhadele aningihambisele endlini. Siyakhala siyakhala ukusikhala. Isisize sifuna amanzi ngase iphethe sifuna amanzi empuphi sikhathele shuwa kunini sikhala abantu ingozi vele zikhona abantwana bayawela phakathi njengowami umzukulu wawela phakathi la igabha lakhe lakwela phansi phakathi so wayele kwabezama ukuthi ugoguzani ngafika endlini kungala godi ugoguzani thethisa nangu wawela wangena phakathi abantu sebambemeza mina gogo umntwana uphakathi ngagijima ngafenta vele ngafenta ngona umntwana uphakathi ngabiza ngamemeza abantu babuya abanengi ngaze ngakhipha umzukulu wami phakathi la umzukulu kule 10 years we10 years wangena phakathi lapha kwesisa ngikhulume khathe singu3 kulomunye umama abangu2 omama bala ngeziso bakhala ngeziso ngiyamanzi amanzi lawa asomanzi ameluta ageze ngumuntu so akuyasidulela ukusebenzisa amanzi lawa ngoba beludinga isafa eningi xa ugeza ukuthi wafake ukuthi at least ungahlambuluka so uyasugeza ngamasepa amabili ngesikhathi esifananayo so ingozi engaba khona abanye abazali labanye asebevulile bathuma abantwana abancane ukuthi bazokukha amanzi la so umntwana angawela lapha angakaphumi angafile. Residents have not seen any changes when it comes to the servicing of their community. They are also paying monthly rates to the Umguza RDC, which has only drilled 6 boreholes but did not equip them. Residents who are desperate for aid plead for recognition and assistance from various stakeholders in that regard. Sikhala ngokuthi siserviselwe amanzi, service yamanzi bantu ihluphile eMbundane ngoba abantu sebele minyaka ethile behleli bengela amanzi. Abantu sebele isikhathi esikhulu beseMbundane akula service yamanzi. Ubulawayo ikhansili yakhe, Umguza ikhansili yakhe kakuzwakala ukuthi bathini ebantwini, kabatsheli abantu into ezwakalayo.
sekungani kulapho kulwa khona indlovu kudube kutshani. Singabantu esifana labanye abantu. Impilo yethu iyafana lempilo zabanye abantu abanatha amanzi agcolekileyo. Lathi lawo manje siyawafuna. Kungathiwa kuya imguza ithi ubulawayo uthi imguza. Kodwa abantu nxa besiyabhadala ama-rates akula mali okuthwale ngemguza le ngiyakobulawayo. Bayemukela imali njengemali. So why i-service ingaserviswa njengokwemukelwa kwemali yabantu? Imali lezo zizamukelwa zisiya kwenzani? Anti zimele zibuyele back ziye-service isigaba sonesiyana. Lezibholane ezimbalwa esazigejelwayo zathenjiswa ukuthi khona zizafakwa impompi zakhona zipompe. So lakho kumile kunjalo akulanyathelo elithathwayo ngakho lokho. So izibholane ezagejwa zambokothwa ngamagabha azisebenzi lutho. Izibholane ezisebenzayo zingu-3 imbundane yonke leya zingu-3. So azikwanisi bantu zihlala zifile izona njengoba zivele zinlutshwana. I-government ingenele endabeni Umguza Rural District Council le-City Council sesake sahamba sasayina kuthiwa ama-memorandum of understanding ukuthi Umguza le-City Council bangenele endabeni le. I think it's 4 to 5 years manje, but akulanto eyenzakalayo. Lokho sihleli kunjalo, akulanto elungiswayo, akulanto etshintshayo. Lokho sihleli kule every time, especially at rainy season sithwele nzima ngoba sikwanisa ukungena ema-toilet. Sicela ukuthi i-government ingenele Umguza layo isitshela ukuthi kwenzakalani, sihluphekelani kangaka. I-City Council la isitshela ukuthi okwenza ukuthi thina singatholi amanzi. Thina isikhalazo esilaso njengabahlali bembundane sokuthi ngabe siyazuza amanzi awekhansili, amanzi aclean anathwa ngabo bonke abantu abahlala edorobheni kumbe abahlala koBulawayo. Leyo yiyo into esiyiloyisayo esikhala ngayo kakhulu njengabahlali bembundane ukuthi ngabe siyazuza amanzi esiwabiza sithi tap water aclean. So asikwazi ukuthi singaqoqoda kuphi umnyango ongasivulela ukuthi sizuze lawo manzi. Mbundane residents are simply worried about their health and their right to access clean water. They are not asking for much, but a fair service delivery like any other urban community. Sadly, it looks like this is too much to ask for.